banange tebabuzaabuza era buli muntu gw'osanga ng'agenda abuzaabuza abantu mubatereze mu layini. Eno ensonga teri wakati wa Kyagulanyi ate tewali na lutalo mu NUP. Baagala okuliyetingawo wali kano ka TV ka NBS man, baagala okuliyetingawo ekibuuziboozi ekyo mbuno waliwo olutalo mu NUP mbwesimanyi there is something mu NUP ekigenda mu maaso. Tewali kigenda mu maaso. What is NUP is simply one thing. Baakutte omukulembeze nga yeekobana ne Museveni ne bamugamba debate, that's all. Tewaliyo kacyankalano mu NUP. Baagala okiteekawo kyolanga bajja ne codes ezo mbukiri wakati wa Bobi Wine mbona empuga tebibeerangako webitera tebiribeera lwakuba kale on a wider scale oba okuki expounding more okitunulira mu deeper. This is a communication. Advising the person of Mpuga to step down because of having found the actually confessed to taking part in allocating himself 500 million Ugandan shillings, of which chamenya leadership code zona na acknowledging. Advising him to step down is a communication to the rest of the members in the national platform. But again, his adamant response okugana okutaking that advice nasalawo azemuliro atenga mu ngeri y'okuzaamu omuliro undermining obukulembeze tabulabawo like the way you've been seeing it. And the response from the national platform after all that, it is a communication into the alliance between DP Blog and the NUP is no more. Because if all of you guys abava mu DP Blog ne mubanga temusobodde kutunulira nsonga eno mu butuufu bwayo ne mutandika okuwolereza obubi, ne mutandika okuwolereza omusajja eyakosezza obubi ofisi ye ne yeegabira sente ze mu omisolo ne mukosa oluzunguzungu awo okubuzaabuza abantu, kiba kitegeeza kano kaali kamasu era mwena kabakutte. Kaali kamasu era mwena kabakutte. Kati buli omuntu mumanyi nti ono gundi ali bwati, ono gundi ali bwati, ono gundi ali bwati. Kiti kinabagamba ne luli tiene ensonga mugirabe nga yatubonga naawe, ene ensonga mugirabe nga yatogikwatako. Oba okitegeera bulungi, ensonga girabe nga yatubonga naawe, ensonga girabe nga yatogikwatako. So olwalo sigenda kubeera mpanvu nnyo, njagala hintinga ku nsonga ntonotono nnyo era ngambye let me come a bit nobudde ene obungenzeko muno nga mutadde ne Ssemujju Nganda era actually ndoza right now let me just go to Twitter nga sinabagenda. Anyway, bino ndowooza tebijja tumalira nnyo budde ebya Balamu ne Gashombo okubeera nga basazeko office ya NUP Masaka omubadde fananyi by'abasajja bakulu aba awemuse. Ndowooza temuli shocked because of bina mubisuubira, you know. There is some more evidence eno ng'epiininga Mpuuga, ng'epiininga of course Anita Among. Ndowooza mulabye ekiwandiiko kino ekigenda nga kibuna emitimbagano everywhere, actually Twitter, Facebook ne ku platforms ez'enjawulo nga kilaga engeri gibagenda mu maaso n'okwegabiramu ssente zino ez'omuwi w'omusolo. Mpuuga bamuwa obukadde bumeka okuvistinga Honorable Segirinya. Ngenda kubayitiramu mu figures ezo, ngenda zireeta maaso awo. Naye njagadde nnyo response ya Spile, the architecture of the Uganda Parliamentary Exhibition, oba the architecture of the Uganda Exhibition. Yeah, itakolinga oba ekuba tochi mu sectors ez'enjawulo, muzirabye ku nguudo, mu masomero, malwaliro, katuli ku parliament naye eri upside down. So Ssemujju Nganda of course kyamulya, yeah, naye yavuddeyo. Of course before nga tekinaba na mulya, ye yali from day one awolereza Mpuuga era nga anenya NUP mbu ensonga engeri gyagikuttemu. Nenga for God's sake mwali mwagala bagikwate batya nga Museveni wagikwata kubikirizaawo. You get a point? So newe yaleta mu code ye yonge engeri gye yayogeramu wamulabira ddala naye bino byonna byaddaddawo okuwolereza mbu simanyi Museveni akozesa billion meka biki ngolaba ddala nga just
abadde ayagala kwekumira in the public domain okubeera nga alabika nga omukulembeze owensa naye obeera nga oli mukulembeze wansa then toyinza kuvaayo n'owolereza muntu akozeseza obubi office ng'ate olina omulala gw'ovumaganya era akozeseza obubi office awo kiba kitegeeza if I may ask lwaki oba tewawolereza Nandala Mafaabi ne Patrick Oboy Amuriat lwaki oba tewabawolereza kuba for them actually tewaliwo na evidence tetugifunange sigamba nti no mwaba ku bifaananyi esente zo zajja yes tukimanyi bulungi sente zajja besi yekyakinolijinga Nandala Mafaabi yazimuletere wuwe miliyoni ezo empitirivu ennyenye nnyo nezikozinga kavuyo mu FDC to the point nti kati bali mu kugezaako kwagala kugulawo kibiina kipya era ba structurinze dda bali mu kunoonya linnya naye kibuzo kyembuza Ssemujju Nganda ngati yawolereza Nandala Mafaabi ngati yawolereza Patrick Oboy Amuriat ate nga ku bo kale public teyafuna written document public teyafuna nti oba video footage nga jeyo sente ezo kwegamba it was kyo bo nga bakimanyi bonga bo nti yes zino musajja sente ziyazindeetera oli na akinolojinga eyazireeta nono gubazireetera naye na akinolojinga nti sente zo nazifuna katwaki Ssemujju Nganda teyawolereza basajja abo nadda ate ku mpuuga n'atandika okuwolereza era n'avumaganya nnyo engeri NUP simanyi gyekwatamu abali b'enguzi gyekwasamu ensonga z'abalidde enguzi kyennyamiza naye Spile ayina engeri gyakozemu ka response kano kansanyudde nnyo era ngambire mi kanzije tukayitemu mangu mukwakwayo ne bakyali bange abali ku YouTube eno balini bakolinaroga ba Naswa Efrance n'abasigadde mwenna Bise Media ba John Sempala. You guys, thank you for tuning in wherever. Akadodi saka kubyo olwalero yine mulimba nammwe sakubye kadodi nga nyingi olwalero nedda kale artist kamba wemu kadakika akati tikitiki nga 3 nga bwentereza response eno gye bawadde Honorable Ssemujju artist tikitiki nga bwo 3 yes All right. Chimala. All right, kantandikire dala actually ne ya Godwin. Kantandikire dala ne ya Godwin. Bulungi nnyo. Kantandikire dala ne ya Godwin. Tugende bwe tuti. Njagala olaba engeri basajja bakulu ba intellectuals gye bali mu kwefumitamu emisomali. Kuba antikati omanyi tubadde bulinaku tutulwanire eno ffe bebayita abatali ba intellectual bebayita obwana obuto bwakayingira ebyobufuzi and all that naye nga ate tubasigira ekifaananyi eggwanga engeri giriddukanyizibwamu etali nnungi nga tubasigira ekifaananyi ky'amasomero agatali malungi amalwaliro agatali mu ddagala amasomero abaana batula wansi w'emiti okutibwa kw'abaganda baffe okusibibwa kw'abamaama okutibwa kw'abakyali baffe ba Rita Nabukenyi motoka n'emutomera n'emulinnya poliisi n'evaayo n'egasimanyi CCTV footage yali tekola bwe bamukoonera ne basiba baganda baffe Olivia Lutaya n'amala mu komera emyaka naye nga talina musango na gumu okitegeera ono agamba nti no yattalwa omwago baakwata red handed na confessinga bamututte mu civilian court naye ate baganda ffe basanga n'akakofiira bawosebwa mu kooti z'amagye kugamba nga tubalaga ebintu bino nenga bagamba nga beegiragiraawo naye kinsanyula nti this time round banjogera nzungu bano nabo kale abamu si bonna bagenza artist ensonga eno bajettaniramu era kati soko olengere gye bali mu kusabulamu musajjawo Ssemujju Nganda babekuteko. All right, let's go into this. Godwin agambye nti kanda musoma bulungi. Let me hope you guys can also
akafaananyi ka Ssemujju kano kansooke nkakendeezeeko naye kasita otegedde bulungi it's all about him kankateeke wano osobole okutegeera bulungi nti yensonga tekamala era awo kaba kamala. Alright, katugigendemu bulungi okay. Agambye nti Habibi, there are so many things to make of Honorable Ssemujju Nganda's response to the accusations leveled against him in the ongoing Uganda Parliament exhibition. Even then, a few of them really stand out. First, it's great that the vocal opposition legislator acknowledges the information is factual. Those who have been saying the exhibition is a bag of lies are running of room to peddle their lies. Of course, very many people like wabadde bagezaako kukakanya Jiwero Ssennyonyi nga bamukuba bagamba mbu agezaako kwapizinga social media exhibitors naye ng'ate simanyi information gye wateri simanyi verified and all that kind of a thing. Naye kati wano akugambye, first, it's great that the vocal opposition legislator acknowledges the information is factual. Those who have been saying that the exhibition is a bag of lies are running over room to peddle their lies. Now you're gonna government too. It's interesting that Ssemujju Nganda defends Parliament, defends Uganda Parliament, paying him per diem to Mecca by simply saying, those who go to Mecca receive similar pay. Really? Who knew? Who imagined the legendary fierce opposition legislator would be doing things because others are doing it? I wonder if, as president, he would hold political prisoners because Amin and Museveni did the same, or spend the 3 billion Museveni spends daily because Museveni did the same. Surely, it shouldn't have been Ssemujju who spent lots of time enunciating to us how wasteful State House is of taxpayers' money. Now, to break it down briefly, Ssemujju mukwe defendinga yagambye mbu sente zibamuwanga yagenda Mecca mbu era zifaanaganako n'ezo zibasasula abalala nga bagenda muki nga bagenda e Roma. Godwin kyamubuuza n'amugamba nti of course tekiwa makulu kiringa wonna ngamba nti ngenda nange kusiba oba ngenda kuwamba kuba ne Museveni yali akola ki kuba ne Museveni yali awamba abantu nange sigenda wadde ziri civilian sigenda kukozeseza mu koti y'aba civilians ngenda kutwala mu yamaje kuba ne Museveni na Amini yali abikola oba kitegedde ngenda nange kuspendinga bilioni 3 kuba ne Museveni ya does spendinga olo akusigira ekifaananyi example ba defense lines yakozeseza ekyo kyezitegeeza. You get a point. Ekyo in a brief. Ekimalamu amaanyi kuba ono musajja y'omu ku babadde bakola ki ko badde bagezaako nnyo okubeera ku fronti nga bakulitisaizinga State House engeri gyekola ki gyespendinga mu sente zaayo. Yes, it is good to criticize, but also be an example. Be an example in your actions, not words. Yes, not just words, because at the end of the day fe tugenda kuba tukutunulidde nga tuyinayo musajja waffe oli atusambira namba 9 kumbe okoma wano just ku training wano otuuka eri mu kisaawe mu ntawe wennyini ate okola manyanga oba kitegeera. Anyway, the response continues to say, then perhaps even more laughable, he asserts that because Ofono Opondo of Uganda Media Center reposts some of the information shared, that means we are working for the NRM. How lame. I don't like NRM. I think it has largely let Ugandans down, but we shouldn't simply say everything they laugh about is bad of Ugandans. As we have seen, the line between government and the opposition is so thin in the parliament that people are simply feasting regardless of party affiliation. While Opono Fondo has indeed reposted some of the posts, it's not just those against the opposition, but even those against members of his party. Such a wiki victim card. Of course, Ssemujju ya jail defense line endala Ofono Opondo
ali tweeting oba ali postinga information yemu bano ba exhibitors gye bakola ki gye bawaayo oba gye bapostinga ku different platforms nga ku zaba Spire ku ya Atuhaire eyono Godwin kati yenga agamba nti bana basajja bakolera NRM mbu tebakolera opposition mbu bakolera NRM olwokuba nti nofona oponda abakola ki mbu ofona oponda olwokuba NRM mbu ali postinga bye baba postinze naye ngate that does not necessarily mean waliwo n'abagambye on top of this kino Ssemujju si yakyogedde naye waliwo abagambye mbu simanyi nga exhibition eno simanyi esinze simanyi oba kufocusinga nnyo ku opposition. Guys, I think that those are all lame excuses. We all know the person of Museveni. We all know the party of the National Resistance Movement. It has failed to act against corruption for the past 38 years. Do you think there's going to be a miracle one day? Then it was okay by government. Bro, maybe we can okay kasera tubeko kye tukola. That time is not going to come, guys. The exhibition is about, in brief, in my mind, the exhibition is about exposing those abalowooza nti febe tulowooza nti bali ku front line tutambula nabo kumbe si bwe kiri. That's why some elements of the opposition bali mu baba focusinze katene ekirala abantu abayinamu essuubi nnyingi gwe kiringa woona abeera awo ngo omuntu essundo gaa naye tulinayo kyali waffe artista ensonga zitambuza bulungi kumbe oli kyali naye yenoonyiza byali eri ali mu kusala ddiiru n'abasajja. So oli wakizula nti nno gwobadde ayinamu essuubi ate nawe oli musala ddiiru n'abasajja ogendamu malamu nnyo amaanyi wabanga akuyisaamu eggaali man agenda speed gincreasinga ku 180 kuba omudisappointinze nnyo ekyo tekitegeeza nti nno olw'okuba oli agisharinze mbw ate awagira NRM. You just tell them excuse. Let's continue. Of course, the response continues to say Honorable Ssemujju also asserts that the exhibition only exposed his travel documents, and he says the deputy speaker travels more and hasn't been exhibited. While it's true the deputy speaker has not been mentioned as much, that's because we can't seem to find the information, at least not yet. If Honorable Ssemujju has the information, he is welcome to share it. The exhibition is for all. If he lacks the guts to share them for fear of being denied talking time, like he says happened to Zake, he can always share it with me or any of the exhibitors, of course, privately. Oyinza n'okuyita mugamba je wa Jebbi Muwonge mugamba azitwalire Jebbi Muwonge aziteke mu inbox ya Jebbi Muwonge ajazitwalira sijja bagamba nti zavudde wa Ssemujju aba claiminga nti nno anti agamba nti nno mbuno ba exposing the travel documents ezo kazoka naye mbuno deputy speaker that is tayebwa mbuna ya atambula nnyo naye tebanda bamutunuza mu tochi yadde n'akamu abasane bamugamba nti nonedda just not yet kuba tewali information eli factual yavuddeyo kuye at least as of now. Hena musaba nti gwoba okakasa nti atravelinga nnyo kusinga era nga alina data mungi information eyo gireete tugyetaaga kubanga wano tewali n'omu gwe tugenda kukola ki gwe tugenda kusalira ku mukono oba gwe tugenda kutira ku liiso. You know, information gireete finally. Of course wabeera nga atya omanyi mukimanyi bulungi nino speaker obeera nga oli kyaliwe akwaka time n'obeera nga oyogera ku floor ya parliament kyobalabanga ababaka bali 529 naye ojja kwekanga nga si buli muntu nti afuna airtime okwogera ku floor ya parliament. You get a point. Si buli muntu kati womunyiiza kati nga Zake bamugoba mu parliamentary commission simply because yali takkiriziganya nabo nga tagenda kukkiriza diiro ezo zibatemera mu parliamentary commission kuba yewa mutwe munene atajja byogera Zake ajja kuvaayo abyogere Zake abagambe nti mumanyi guys your parliamentary commission ekola kino nekino. There is no way we bali bayinza kutuula mu commission mu meeting yonna ya parliamentary commission ngi batuziza bonna abantu 10 nga Zake mwali nga bali abalala bali ready okuteesa jukira bali abasigadde bonna
ba NRM kubera kaaba babiri bokka aba opposition. That is the leader of opposition ne commissioner okuva ku ludda oluvuganya government. Kati by then yalizake. So bali balina omusabula. Bali balina omusiba kaga sango sango. Bali balina omusabula hands down. Akakiika ko bakamujeko kuba zaake wa mutwe munene yajja kujja byogere nga tayinza ku standing that kind of nonsense. Yes. So chola yempuga yasigalayo kuba asobola okutema diiru era diiru yagitema mu mwezi gwa mukaaga omwezi gwali Basa mwezi gwa kutano omwaka gwali 2022 ennaku z'omwezi nga mukaaga awe baagala kyolanga bawulidde bubi nnyo nga national platform ekyusiza obukulembeze bwa leader of opposition bawulidde bubi. Golowooza lwaki bawulidde bubi? Kuba badde bayagala engeri gy'abavuganyaamu gy'abawakanyaamu kati bamumiisinga kuba you get a point. Basubiddwa nnyo kuba badde baagala enkola ye engeri gy'adde avuganyaamu badde bagyetaaga kubanga baali bakola agreement naye nga deal mu parliamentary commission zijja kusalibwawo bulungi nga buli kimu parliamentary commission yevuganya oba yevunanyizibwa ku buli sente yonna gy'olaba eyitira mu parliament. Gwe buliwo kekalinga kwega kekakiiko akatwala nga wonna agamba nti nno head of state yabeera akulembera Uganda kati parliamentary commission yekulembera parliament. Buli kimu kisooka eyo obona agenda funa sente meka oli agenda funa sente meka on allowance agenda funa meka zino zigenda kukola biki zino biki to approving zino simanyi biki parliamentary commission. Kati omusimbi ogubeera oguba munyi ng'omuntu goyinza okubeera nga otuula naye mutemeddiirwa alina okubeera nga mumaze okukkiriziganya. So Zake was not one of them. That's why bamukola ki bamukuba ekikono paka obagimujjako opposition eyo naye ne batakumana okwo ne bamumma ne airtime ku floor ya parliament kubanga wa mutwe munene. Kati wano bamugamba Ssemujju nti woba otya nga wona exposing a deputy speaker ojja kumibwa airtime ku floor ya parliament nti gwe osobola okuyita ebbali eno obujulizi obwo n'obututuusaako mu Robert Dobb style. Osobola okuyita yonna gy'oyise obujulizi obwo n'obututuusaako mu Robert Dobb style mumugambe Ssemujju nti waliyo yakavuuka bakayite obujulizi butusindikire oba yita omuntu omulala bana abasajja oba nakitegeera ddi nti eno revolution batugamba bagezi banakitegeera ddi nti this is the revolution. It doesn't mean nti no kwokya mayumba simanyi kwokya nguudo simunga baagala obiteeka. No, this is the revolution. Alright, let's finish up this. Godwin agenda maaso ng'agamba Zake nti ng'agamba Ssemujju nti finally as if to blame the exhibitors and substantiate his lame argument that it's NRM sponsored. He says it has caused more issues in NUP than NRM. Really? That's because NUP acted on the issues raised against a member that the NRM hasn't necessarily a sign of her strength. The NRM has always provided an umbrella for corrupt people. It's not surprising that they have continued but to keep NUP's action out of context and say it's a sign that exhibition is against the opposition, not just laughable but absurd. Kyekiri kinakugambye recently, mabega kao nti exhibition emu mbwereseewo issues era mbu nakavuyo muki mu NUP okusinga mu NRM. Already ekyo nkikugambye nti ensonga ziringa bw'oziraba simply because NUP came out and acted against its member and actually its senior leader over its senior member, because Matthew Simpoga was a deputy is a deputy president Buganda region, former leader of opposition ensonga zino zaliwo during his tenure, then currently is the parliamentary commissioner, and on top of that a member of parliament Nyendo Mukungwe, holding all those positions. Kiba kitegeeza abantu engeri gye bakulabamu abali wabweru bakulaba mu biti bya njawulo era bakulaba ng'omuntu bakulabira mu kiti ekyenjawulo. So the strength of NUP to come out publicly, because in ensonga yali mu public of course nga toyina ngeri gy'ogisikayo,
NUP negamba engeri gyeri mu public na tunagikola ki tuina so never ne stand yeyo kati ate wano bali mutunenya bunenya mu kifo NRM. Of course akugamba wano nti NRM has always provided an umbrella for the corrupt people. It's not surprising that they have continued but to keep NUP's action out of contest and say it's a sign that exhibition is against the opposition, not just laughable but absurd. Ssemujju anti omulengera bebonno bassemujju bammwe bembadde mulengere eno nga mugamba negwe tuyina abasajja boogera kwe tuyina omusajja oli ayogera n'ennyenje ne zikola ki bembadde mumanyi nti gwe tuyina omusajja so kyokugamba nti what NUP did 100 ticks singa bannange batwogerako ki singa bagamba namwe just buli awo bezi temuyina courage egamba kuba kulembeze bamwe kuba mubatya maybe temwagala biki mulowooza ekibiina kijja gwa munabe bannange singa bayogera ebigambo bingi nekiba kirungi ne batunenya olwekyo ekirungi kye twakola omuntu kiba kitolanga ne president yagamba wekibanga kigenda kuwawulamu ekibiina kikyawulemu kasita kiba kikyawuliramu ono morality not illegality. Yes, ono morality okifuna bulungi. Alright, that is it. That was Ssemujju. Response ye gibamuzeemu. Of course documents ze zalimu bujwanga mungi nnyo sente ate simanya alina okubeera emeka ate simanya alina okubeera egundi at the same time ne ate sente bazimusasudde bingi katugendeke wa Spile Sentongo. My response to Honorable Ssemujju kwemuli subire ensonga muzigobeera bulungi. Yes kandabe okay tugende maaso. Spile agambye ngaddamu Ssemujju Nganda actually nonjirabye nakati mbale sinagiyitamu yonna tugiyitemu ffenna. I have read your response to allegations that came up against you in the Uganda parliamentary exhibition. I commend you for responding and trying to clarify on some of the issues. It shows that you don't take the public for granted, even if it's the online public that you hold reservations about. I respond to a few issues you raise. 1. You wonder why your travels were singled out, yet you are not one of the most traveling. I could belabor an answer. You may or may not know it, but you are one of the most respected and admired MPs. You've often spoken for us, even at great risk, very courageous, articulate, intelligent, honest, and informed. That is the reason why you are held to a very high standard. And as such, in the case of any suspected betrayal, the public would be very disappointed and harsh on you. Kyekiri kyembagambye nti oye naffe gwe tulabanga abadde atusambira bulungi namba 9 era ffe nga tetumwinaako buzibu wozuula akatuli ku ye n'okakuba mu tooki nga iri gye kaggukira olengerayo ka kyenvu owulira enyiike y'amaanyi ku mutima kyekino Spile kyali mukola ki kyali mu kunnyonnyola nti abantu bagenda kuba mwana tebakuli bulungi mu ango zonna era wakuzuula nti olimu bujwanga bwoti bagenda kola ki gali gye bagenda okuyisaamu egenda kuba y'amaanyi nnyo. Spile nayongera n'agamba nti you are not just any other MP, you are Ssemujju, the people's darling. Why do you think there is little public outrage against the NRM commissioners that gave themselves 400 million? It is because we are not surprised that they did. It would shock us if they didn't. Omanyi n'oluzungu lunayo lulina ebigambo bingi naye there is a way you can craft your sentence and nejjawo bulungi amakulu gaakyo nti of course you are not just any other MP, you are Ssemujju, the people's darling. Why do you think there is little public outrage against the NRM commissioners that gave themselves 400 million? Lwaki olowooza abantu bavudde nnyo kukyokera ba NRM commissioners abeegabira miliyoni ebina? Nti kiri simple kubanga abantu tebeewuunya bandyewuunyiza singa tebazeegabira. Okitegera
bandyewunyiza bwewuunya singa ba NRM commissioners bano tebegabira actually nze kyennewuunya n'okwewuunya lwaki mpuga bamwa bitanu bone bewa bina nze kyennewuunya n'okwewuunya kuba nze nandibadde ngamba nti bwe bandibadde batwala ebitaano then bo mpuga ne bamuwa bina. You get the point. So ekyo kyanshokingamu n'okunshokingamu okitegeera. So that's what Spire is saying now. It's because we're not surprised that they did. It would shock us if they didn't. You are part of the little hope that the public still holds in politicians. Your predicament is partly that of Honorable Mpuga. When you people expect too much, when people expect too much of you, even one fault of yours disappoints them disproportionately, contrary to expectation that they would be kinder to you. When you've always been number one in class, you are not judged like the usual mediocre. That's expectation psychology. This is not helped by the current angry and the cynical mood in the online public in light of other gory revelations. Number two, namugamba nti the anger against you is also partly because on the different occasions where you've publicly spoken about the accountability and the opulence questions on Parliament, you've sounded uncharacteristically vague or evasive, sometimes immediately dismissive, and at times quickly defensive. We don't know you for stammering about concerns and pains of Ugandans. That's why your darling public became more curious to know what was happening to their courageous, outspoken Ssemujju. Again, you are not just any other MP. Munange Ssemujju nsonga zino yazinanaagiriddemu, ena defendinga, ena criticizinga, ena mata onfuna bulungi. Kiriwo eno ablaminga NUP taking action awoza mbu atasimanyi ensonga NUP engeri gyagikuttemu ate yagikutte musajja kikulu. For God's sake, nsima buuza ekibuuzo kino, mwadde mwagala bagikwati kisajja kikulu kitya? Basajja bakulu basooka kutuula ensonga ne bazigonjoola. Musajja mukulu yazza omusango na acknowledginga na apologizinga no apologizinga mu meeting nagaba nange mu nsonyiwe nange ndaba agakinnakola kya buswavu era teyandibadde nze ku bigambo bye mu kwetonda kwe n'engeri gye yadda mu meeting eyo ne bamuadvisinga nti naye olaba ekintu kyewandikoze ekiri mmoro maybe ku stepping down ku kifo kya parliamentary commissioner oba okafuna bulungi. N'agamba nti alright, mumpeyo essaawa 24 njogereko ne family yange ngiteeketeeke bulungi, then ne ba stakeholders here and there nti alright. Kumbe then response ye ng'ate n'avaayo nanjala ng'azisongodde bw'ati. Kati ani mukyamu ani mutuufu? Eyali asente z'omuwi w'omusolo oba ono yamugamba nti n'olidde sente z'omuwi w'omusolo dako wansi? Tetugenda kukola nga Museveni bw'akola bassebo. Tetugenda kukola nga Museveni bw'akola ebintu ebyo by'okukola ki ebyokusiitiriza abakulembeze. Especially nga otambulira mu kifaananyi kiri nti bronze mwana ndi diplomat, nze golaba nze nyina seniority, nze gola nyina experience, nze mbasinga mwena nga wetambuliza mu kifaananyi ekyo tetujja kukutira kuli ekyo. This is a revolution. Alright, let's go on. Yeah, there. Then you argue that there is nothing wrong with you being facilitated for a pilgrimage to Mecca, because Christian MPs are also facilitated for theirs to Rome. This is obviously a fallacy of two wrongs. This is obviously a fallacy of two wrongs. Two wrongs don't make it right, you know. They are being facilitated for private affairs using taxpayers' money in a poor country does not justify your own facilitation. Again, the disappointment is also because the Ssemujju we know to speak for the common people would have been expected to correct this abuse of our money than to simply adopt wrongs of others. Last Saturday on Capital Gang, when you were asked if you took the 50 million as well, again you went on to explain as though to justify how MP
how Parliament is a replica of Museveni's extravagance. So, if tomorrow they start using our money to facilitate their wedding anniversaries, will you also join them because it will be the parliamentary policy? Will you follow them down the sewer? The Ssemujju that often speaks for us on national priorities is the one we are calling out, and we expect him to understand why we placed his bar very high. It is a sign of public trust. Gusaga no kusaga. I told you guys, ntene ensonga eno. Tukubidde ekifaananyi, tukubidde tochi mbakulembeza ab'enjawulo bwe tubali tulowooza nti nno baliwe bati, kombe baliwe bati. Kyekiri kye naggambye ennaku bbiri eziyise ndowooza nkizeemu n'olwaleero nti ensonga eno gitwale nga ya togikwatako, gitwale nga ya tubonga naawe. Engeri gye twayisaamu abaatogikwatako, engeri gye twayisaamu ababonga naawe, y'engeri gye tulina okuyisaamu buli kiisi avuddeyo n'awolereza okukozesa obubi office, oba buli kiisi avuddeyo n'awolereza abakulembeze abali mu parliament okwegabira omusimbi gw'omuwi w'omusolo. Wowolereza ekintu ekyo kiba kitegeeza naawe ogenda kukola kintu kyekimu, oba naawe okola kintu kyekimu naye wojjeno ne weesiga akazigo ng'akola the otherwise. You get a point? Muba noting baganda bange. Tuli abakulembeze abantu bayiti msiba bagamba wano, we are over 47 million Ugandans, bro. 500,000 students graduate from different universities across this mighty country, Uganda. But simply because the situation here in Uganda doesn't favor them, they are not given equal opportunities. They are going to find themselves on the streets, you know, nga bali ku boda. They are going to find themselves acquiring visas to go to United Arab Emirates, to go to United Kingdom, to go to America. Well educated, well, bro, ye yensi gye tulimu. Kati abantu bayitirivu nnyo abasolo feeling ebifo by'abantu bakyali. Ate, like I always tell you guys, tetwetaagisa, currently we don't need bano bansi bamatayi. I always assert it, we need revolutionary leaders. Mukaseera nga kano ke tulimu nga twagala okujjako mu 7, tetwetaaga bansi bamatayi. Currently twetaaga ba revolutionary leaders, twetaaga ba activist leaders, twetaaga abakulembeze nga eimu yaabwe si ya kufuna kafo kwenunula family ye, kwenunula ye ng'omuntu ne family ye, kuba ebyobufuzi byasigala mu ssente. Kibulabanga bali afiirawo akugamba zo sente zange nyino zifuna bikibi kuba ne Museveni yazifuna bampadde sente zogende Meka n'abakiriza mu Yesu nabo baziva ne bagende Roma biki. Bro, two wrongs don't make it right. You are a leader, abantu kubadde balowooza nti ogenda kuvayo ne different alternative. Ekibi kibeere kibi nti naye bannange mumanyi agawala izo sente nyingi engeri eggwanga lyaffe liri sente zo nyingi nnyo eziyiika mu bintu bino ebyekisiru. Tusobola okukendeeza ku ngendo zino. Ye mukulembeza abantu gwe balowooza nti nno alumirwa abantu kyabayina okolaki. So kikiti egamba nti twetaagisa bano bansi bamatayi, twetaagisa ba revolutionary leaders, twetaagisa ba leaders nga basobola okumobilizinga their constituents, twetaagisa bakulembeze ng'omulamwa gwakujjako Museveni. Ba activists mu parliament omu tuyinamu batono, ndoza tuyinamu Zaake, tuyinamu batono nnyo. Ba activist omulabirayo enneeyisaayo ennyambala. Zaake tagenda kubeera mu makooti sawa 4, ajja teekako essaati ya t-shirt ya free all political prisoners ne waba agenda mu meeting ya parliamentary commission by then nga tebana bamugobayo. Mukyamujjukira nga Basegirinya ne Alan Sewanyana bakyali mu komera nga dress code ye printing amasaati nga 6 because atambulirwako kamera message yabatadde wano akimanyi esobola okureachinga abantu bayitirivu nnyo. Ate ne mu nsi eri civilized, ne mu nsi respecting human rights, kamera za parliament, kamera za media platforms zijja focusinga ku message, tezijja focusinga ku muntu. Ne anyway ensi gye tulimu ogimanyi bulungi. So tuyinamu ba activists batono nnyo mu parliament omwo. Kwa parliament osobola gikozesa ng'eddaala. Kyo kyegamba kati nti nno mwegendereze obuvubuka buli mu kuvaayo nga buleeta simanyi biki mundabiranga ddala ebyo bya mundabiranga ddala baganda bange. Twetaagisa ba revolutionary leaders. Mukube mu tocho mugambo osobola okumobilizinga gwe
oba oli wano nawulira kati ya gaasi ng'oteekako 10 twetaagisa ba revolutionary leaders tubalina mwebali ate naffe tusobola obbakola omuntu kikonfide kyoba weetaaga in most cases you get ne banno bwewangala nabo ne batakukkakkanya wansi omanyi obeera n'emikwano 5 nga gwe ogigamba nti oyina leero ogyewulira nga bo bagagwe toyina kyoli oba togenda kukola ki oba togenda naye kasita mubeera mu group nga mwewa courage nga bwe mubeera mwogera ku nsonga transforming eggwanga lyaffe ate nga temwetiiririra musobola okukola ekintu ekyenjawulo twetaagisa ba revolutionary leaders twetaagisa si bano bansi bamatayi currently tujja beetaaga eyo ng'eggwanga lyaffe tumaze odijjako bano ababbi bano betulowooza nti bali mutulwanirira bino be balimu. I wouldn't expect the person of this guy to defend what is currently going on in the Ugandan parliament. Kimalamu amaanyi. Alright, katugende mu maaso ne Spire akugambye wano nti last Saturday on Capital Gang when you were asked if you took the 50 million as well, in brief answer yali no ate teyali yes. Wabula yagenda bugenzi maaso nga nkunyonyolanga parliament weri a den of thieves kiba kitegeeza is part of them era sente yazitwala. Again you went on to explain as though to justify how parliament is a replica of Museveni's extravagance. So if tomorrow they start using our money to facilitate their wedding anniversaries, will you also just join them because it will be the Museveni policy? At the parliament policy? Will you follow them down the sewer? The Ssemujju that often speaks for us on national priorities is the one we are calling out. And we expect him to understand why we placed his bar very high. It's a sign of public trust. Alright, let's go on. Last gundi ene gamba. All that said, this is Spire Sentongo. Statement is, party Simba ene gamba corresponds. All that said, certainly we are not going to find angels to be our MPs. You are human, like any of us. We all make mistakes. I have mine too, several. Speaking of myself, my love and the admiration for you is not lost yet. For all your heroic performance, it would be unfair of us to exclusively judge you by this saga. I'm what them can benefit of doubt. Tushaikwina mukale subi eno saga kale tetugenda gikozesanga a marking scheme. But please understand why we are angry and don't just diminish or brush us off. Let the falsehoods that may have come along with the truth not distract us from this opportunity to cast a torch in the house that is supposed to represent our needs, pains, aspirations, and desires. This is good for both Parliament and the rest of us. It won't help your work when the public has no trust in the house. Take the genuine concerns in a good faith. Thank you, Spire. Mwebale kubeerako wamma bakyali bange kubanga bino bisesa tebisesa na kusabula binyiza nnyo Babula Rati, Koni Naloga, Sylvia Nora, Namata Sisi, Leni Shafts, Shabana TV, and so many others. Thank you for tuning in. Thank you for streaming live. Yolwade nagaye kampiteko keno side eno kuba, like I always say, so much goes on. A lot goes on a daily basis, and some of these important updates zivulira mu gabo ziboza agayitirivu awo. So kiba kyamakulu nnyo wetuvaayo ne tuzipikingayo ne zituyambako okufokasinga era ne zituyambako okubeera nga twekuumira mu kkubo ettuufu. Era parliament exhibition eno kyobola nga mbagamba mugende mubeere nga mugifollowinga bulungi nnyo. Participate in it. Participate. Alright, kakati malo kukeberako wane wa Agatha. Agatha ono yatuleeteddeyo evidence omulala. Njagala otule okalire tosagasagana yitabwisi munno oba kale
video eno soko mulimba namwe kansoke imposing mu video eno musoke mujimpere ekigalo. Just like the video. When you like the video, spreading again amaso nge spreading across. Just kati butikitiki nga bubiri busatu. Just kikole because obango onyumirwa ene obango information jeni mukuwa egasa obanga kale nungi. Teka ko ka like button. Of course walobe manya balabira ku smart TVs nga tebagenda sobola. Naye gwewe nayi alabira ku simu oba ku computer. So kwa video eno jiwe ka like. Esolo spreading era message yeyongereyo bulungi nnyo. Ukinkoledde? Soko jiwe, soko jiwe ekigalo, soko jiwe ekigalo, soko jiwe ekigalo. Soka ojiwe ekigalo awo tweyongereyo ku evidence ono omulala afunise olunaku olwaleero. Ogenda kulaba sente endala empitirivu. Empozi no kwa updatingako channel eno ndoza mugimanye badde ya hackingibwa nga erinnya eribaddeko kubaddeko ekinyanyaawo nga temukitegeera bulungi. Kyali kyasigalako the last time I was hacked. Naye I managed to contact YouTube. Banyambye olunaku olwaleero ndowooza muliraba erinnya lizzeewo bulungi JB Muwonge. Lizzeewo bulungi nnyo. Kati kiba kitegeeza we are 100% back. Back. Lulimbadde njinako full control naye ng'ekinnya ky'abo abasajja kikyaliko. Naye kati eteredde bulungi nnyo. Alright. Kati soke tweyongereyo. Mwebale nnyo abasobodde video eno giwe ekigalo. Wadde era batono nnyo abagiwadde ekigalo naye tugenderaawo mwebale nnyo abakikoze. Alright. Katugende ku Ataili. Agambye wano simanyi mulaba bulungi. Ono kansoke nsoke mujjeko si wekiri. Ono kansoke mujjeko. Oyo kamujjeko. Alright, gundi eno kamaleno giteeka wano kuba njagala mugirabe bulungi nnyo. Gundi eriwa wano my color. Alright, eriwa njagala mbaterewo ka gundi kano, it's number 2. Alright, kanjiteeke wano bulungi nnyo mubeere nga musobola okusoma ku figures zino bulungi. Okay, njagiteekayo bwenti. Kankole bwenti mubeere nga musoma bulungi nnyo. Nga nammwe kennyini musoma bulungi nnyo. Alright. Kakati akugambye wano nti the last of the money going to Anita Among that I've received, I'll now task Godwin to add the money from all the lists we've received. Look at the period when the highest amount was drawn. Also look at the possibility of multiple persons receiving money on the same day, same week, etc. We will not be diverted by the German shepherds. Alright, now information eno jukira nga like these guys asserted waliwo of course abantu abali eri munda nga bakoyo obubbi buno era bajjayo information eno kyobola banga buli tewali muntu n'omu yakubye mu bituli information eno. Ssemujju Nganda of course yavudde n'agamba information eri factual. Hizo travel documents zibali lizinze. Mpuga kenyini yagamba minutes eza meeting yaliwo nga 22 omwezi gwali gwa mukaaga. Amizi mwezi gwali gwa kutano nga mukaaga zali ntuufu. Ne Chris Obole yagera parliament era naye yavaayo n'akola ki na verify n'agamba information ntuufu. So kakati waliwo ene endala yineze. Agathono bagenda addinga sente zino zonna ze bafulumya ku lunaku lumu. Kati nga wona agamba wano, let me show you this. Kankole went pulling off some of this osobola okubeera ng'olaba bulungi. Kati nga wolaba wano njagala olabe bulungi wano. Kati nga wolaba wano nti Mathias Mpuga wano nga 14 omwezi gwali gwa 8 nga 14 omwezi gwali gwa 8 olaba bulungi date eno nga 14 omwezi gwali gwa 8 mu mwaka 2023. Kati kibagenda okukola bagenda information yona gye bayina bagenda kukola toto eya sente zonna ezafulumizibwa nga 14 ogwokusatu 2023 era bakole toto
kati ngeza Mpuga obeza Ssemujju Nganda obeza ani Tamongi zona bagenda zitotolinga batugire mu figure. So bajja kuba batu updatinga kugambye following nnyo Uganda Parliament exhibition genda bugenzi ku Twitter oba toyina Twitter account at least gulawo. So kye bagenda kola kati tutandikire wano kwoli bulungi Shabanet TV nkulengedde kwoli. Alright, Mpuga Mathias nga 14 mwezi gwali gwa 8 2023 obukadde 12 roughly kuba obukadde 11 mu mitwalo 988 roughly rounding off bubera bukadde 12 obukadde bubera 12 nezino zamusasulwa ku lwaki being payment of Padim to Arusha, Tanzania to benchmark on best practices. 6 days time was $540 nga babalira ku dollar rate yali ya $3.7 kakati ne tugenda ku nga 24 omwaka guno gwe nyini omwaka guno omwezi gwa January inakuzo mwezi 24 bamwa obukadde 43 ono gwe togerako Mathias Mpuga obukadde 43 nga bazimusasulidde kuki of course kwa attending being payment of Padim to Nairobi, Kenya to attend a training. 14 days time was $800. Negwe sente ngampi zive ziri mu parliament basajja mmwe sajja bano bagenda bifo bitira ko bantu kamale wano okulaba mu dollar rate of course obalamu kyekyo kyennyini dollar rate 1384 obukadde 43 nga kiba kitegeeza obukadde 43 kiba kitegeeza buli naku yakozesanga obukadde 3 mu mitwalo 7 mu 12 obo kitegeera bulungi kiba kitegeeza eno trip gyali ke Nairobi Kenya to attend a training, just to attend obo mfuna bulungi just to attend bakitegeza bunaku yakozesanga obukadde 3 mu mitwalo 7 ne tumuddako nga wayiseewo olunaku lumu ne bamwongera sente eri yabadde 24 then kati wano 25 omwezi gwa January mwaka 2024 ne bamwongera obukadde bulala 18 kiba kitegeeza mu nnaku 2 kiba kitegeeza mu nnaku 2 Mathias Mpuga yafuna let me first do some simple mathematics here, just addition. Kiba kitegeeza mu nnaku 2 Mathias Mpuga yafuna obukadde 6 mukamu account ye yagwako obukadde 6 mukamu within 2 days. Within 2 days obukadde 6 mukamu nga zino obukadde 18.3 being payment of Padim to Nairobi, Kenya to check on medical condition of Honorable Segirinya. Kabakamwanga. What? Obukadde 18. You guys, okuva e Kampala okutuuka e Kenya ennyonyi ya sente meka teringa mitwalo 6 awo. Kamala okulaba. Hey Google, how much a flight from Uganda to Kenya? Round trip ya $515. Yeah. Hey Google, what's the cheapest flight from Uganda to Nairobi? The cheapest 170. Kuba actually nalinnyako from Kisumu to Nairobi dola zaali 6. Yeah, from Nairobi to Dodoma, I mean to Mombasa. Okuva Kisumu paka actually Nairobi, I mean to Mombasa roza zaali just $10. Yeah, obanjukira bulungi. Kati okuva Uganda paka Nairobi ndaba wano cheapest bandaga $172. Anyway, nawe osobola okwekolera mathematics wo oyinza ogamba ezo sente zonna of course kale kuliko transport kuliko okulya kale mama
lezono sente za mwezi omuli omusolo engeri gyezikola kijizajanyizibwamu nkugambye zino baziwa Mathias Mpuga bukadde 18,432 being payment of to check on medical condition of Honorable Segirinya nga buli naku akozesa $8 nga buli naku akozesa $8 ennaku mukaaga ku dollar rate ya 3,800 mwana katonga tumuvuddeko ne tugenda kuona omusajja mulaba muyita Kaya Rajabu Asemalulu ono tetumumanyi bulungi era nange simumanyi sijja kugamba nti mumanyi naye of course sente zino bazifuna on behalf of the Speaker of Parliament kuba Agatha gamba the last kamalo kuzayo ko wano katono saagala weerabire wawe tuli bulungi nnyo tuli wano gambye nti the last of the money going to Anita among that have received I'll now task Godwin of course that is the list tugende maso tugende ku Kaya olabe sente mpitirivu nnyo Kaya Rajab Semalulu basooka muwa mu March wa 2023 mbuno $1,800,000 events at Nalongo Primary School Kamuli District and Chai Sub County in Gomba obukadde 8 kati events at okay buno bukadde 8 awo nga mukaaga March 2023 then nga 17 April 2023 ne bamwongera obukadde obulala 32 nga zino being advance for the Speaker's corporate social responsibility undertakings to women groups Kabaka Mwanga Kaya Rajabu Simalulira nga 17 zino ennaku zezimu laba 1 2 3 4 5 6 6 payments kati kansoke nkulage 6 payments being given to the same person nezi totalinga to how much so kolabe obukadde 32 buno obukadde 10 buno obukadde 198 buno obukadde 2 buno obukadde 3 buno obukadde 4 obukadde 4 daba toteri obukadde 4 ugatako obukadde 3 ugatako obukadde 2 ugateko obukadde 198 ugateko obukadde 10 ugateko obukadde 32 ugateko obukadde 8 ye billion it's 1.3 billion to one person on the same day oba mfuna bulungi on the same day kakati zo zaali zigenda kukola ki buno obukadde 10 being payment for evaluation of the Speaker's flagship empowerment project biri mu speaker Anita Among irolaba nti being advance for the Speaker's corporate social responsibility undertakings to various individuals and groups being advance for the Speaker's corporate social undertakings olabanga zona on behalf of the Speaker Kayera yomu nga 19 nga 15 January June nga 2 September na abirira bamwongera sente mpitivu nnyo bukadde 148 bukadde 3 bukadde 2 bukadde 4 kati Ssemujju ye n'avaayo n'akulaga nti obusente butono tulina obufuna biki kati ensonga lwaki nakoze title eno gyolabaawo eri stuck there the goal is to destroy NUP and his excellence Bobi Wine how kati bino byonna bigenda mu maaso omu ku bakulembeze ba NUP akwatiddwa mu kituli era nga ye Mathias Mpuga of course information nga tulize tubagamba ebaddewo okuva 2022 naye nga tewali bujulizi meeting zaatuula ku national platform nga zirimu mukulembeze oyo yennyini Mathias Mpuga n'abakulembeze abalala ab'enjawulo omukulu ne bamubuuza n'abyegaana of course by then nga abibuzaabuza nga tewali bujulizi naye obujulizi bwe bwazze national platform yadde terina kyesobola kola kwe kumwadvisinga abamu bakiise punishment no omuntu akwadvisinze o stepping it down naye omukulu ye n'agaana era najja enjala ensongovu ennyo n'athreatening ebintu byadde bingi nnyo nooza mubirengera online kati bonna
abatakkiririza mu nkola ya kangavvula abakulembeze bakozesa obi offices zaabwe bali mu kunenya NUP, bali mu kuba His Excellency Bobi Wine. Kwegwattiddwa akaba DP block bonna mbalayi bajjeyo enjala, kwegattiddwa akaba NRM era nga bawagira mpuuga. Of course ekigendererwa kya bino byonna kukakkanya National Unity Platform, ekigendererwa kya bino byonna kukakkanya maanyi ga Kyagulanyi Ssentamu Robert, kyekigendererwa. Nenze kinsanyusa kiri kintu eki kimu nti at least batunenya okukola ekintu ekituufu, batunenya okukwata omuntu akozesezza obi office entu mugamba resigninga. Kooti y'abantu yo yasalawo dda. Bano abalala of course they are the beneficiaries of whatever is not going on right. Gwe buli gwolaba ali mu kuwolereza kino is just a beneficiary of the Museveni dictatorial leadership style. Now kati propaganda nga omanyi engeri gye bamutambuzaamu batandise no cropping ebifaananyi nga omanyi nti nno mutaano wa Museveni talina buganzi limba ntu. First of all talina that connection teriiwo kugamba ekintu bakikakabukasi. Kati bagezaako ku destroyinga NUP laba kibakoze Joel Ssenyonyi. Mujjukire ndagambye yesterday nti stand ya Joel Ssenyonyi yakoze okusindikira obubaka speaker of parliament ababaka abajje mu recess era atuuze olukiiko ensonga zino zireetebwe ku floor ya parliament, then on top of that parliamentary commission meeting ebere weetule eyogere ku nsonga zino, then on top of that Uganda bafune explanation erimu eggumba nga si just kunyonyola bunyoozi ku recruitment ya parliamentary staff n'abasigadde abalala bonna. Batandise omukuba Joero bamukubidde ddala. Kati akibamukoze today. Kati mukyajjukira nti kana akasajja akakagabo mukalengera wano on the other side ka defectinga ne kayingira side eri ya NRM. Kati bakajjeko omutwe ne bateekawo ogwa Joel Ssenyonyi. Nnyinza no basomesaamu wano katono nyengeri gye bakikolamu. Nkibakoleremu wano katono dakiika emu. Kankibakoleremu weetegereze bulungi nnyo. Njagala weetegereze engeri gye bakolamu ebintu bino. Yitane munno nti Jebimonga alina kali mutulaga olwaleero kali outside of today's live broadcast kitwaze okwogerako ne kali very important. Kankulage engeri gye bakolamu ekintu kino. Okitegeere. How should I do this? Alright, natuuse dda. Kati kankulage webati bakikolamu. Njagala weetegereze bulungi. Kwoli bulungi. Totemya bakikola webati. Tegundi erazeewa. Nga teri mu kulaga. Kamale, okay, kamalo gisettinga mwano katono dakiika emu. Yagala weetegeze bulungi nkulage engeri gye bakikolamu. Aha, here we go. Alright, kati njagala weetegereze. Gundi eno bagikola we bati. Of course bakozesa Photoshop. Kati mukozesa Photoshop. Ajja buzji wano n'akwata omutwe gwa Joel guno. Ogulaba? Ogulaba guno omutwe. Agukwata bukwasi bwati n'agusala bulungi nnyo bwati. Of course atwala obudde bwe n'agusala bulungi nnyo bwati. N'agusikawo bulungi nnyo bwati. N'aguleeta n'aguteeka wano. Ola bulungi. Gwajjawo bujja wano n'aguteeka wano. N'asaving ekifaananyi bulungi nnyo. Olumu bati bakole ebya president waffe Kyagulanyi. Kano solo kasalamu no bakola ki. N'okabalaga engeri gye bakolamu bujwanga ono. We bati babikola. Ajja ayinza okuleeta ekifaananyi kya president waffe. For example, kambeko wana ekifaananyi kyendete kya president nkulage. Sobola okuleeta wana ekifaananyi. Asobola okuleeta ekifaananyi nga kino. Okiraba ekifaananyi kino. N'akireeta bulungi. Ekifaananyi kino wakireeta. N'akiteeka bulungi awo. Kati buno ovuka bawa ssente okola ki?
buno vuka abawa ssente okola ebyo byonna n'asalako bulungi omutwe bulungi. Of course sina budde budde okola kubeera perfect, just njagala kulaga bulaza engeri gye bakikolamu. N'asalako omutwe bulungi nnyo bw'ati, kati bw'amala osalako bw'ati n'aguleeta bulungi, n'aguggyako n'aguteekaawo bulungi nnyo, nga bw'olaba bwe ndi mu kikola, n'aguteekaawo. Kati bambi abantu abatamanyi bintu bino oli n'agenda mu maaso ng'akola ki, ne baka perfectinga bulungi nnyo. Ndowooza ekyo nakyo okitegedde bulungi, tebajja kuddamu kubuzaabuza there. Ako kafunye bulungi, we batyo we bakola ebyo. Abajega abo we batyo we bakola ebyo. Obudde tubuyina obubikola ffe ebintu twabyesomesa. Kati nze nga nze sisomangako computer science, sisomangako ICT nti obangene mu bibiina, of course nebino ebintu byesomesezza because of the unemployment. Kunyigiriza paka wootuuka okubeera ng'osobola okubeera journalist naye nga togendangako mu kirasi ya journalism. Kugamba skills zino tuziina naye tetusobola zikozesa muwono bugiwanga tatugattako, oba kitegeera. Tusobola okukola ebintu bingi. Nze nsobola n'okuteekerawo ekifaananyi nga Museveni akoze eki, naye obudde tetubuyina. Amaanyi tetuyinza gawesitingamu ebyo. Nze amaanyi ngenda kujja nga malire mu kusiigira ekifaananyi how we tulina okutambula. Kati munnange bana bajegawo bati bakola ki? Bakola ebyo ebintu bingi nnyo, ne video n'amaloboozi